Hey guys, so today we are back with some new episode. Today we are going to the More supermarket to buy some necessary stuffs for our home. So let's go. We'll go inside the mall and make sure that we cover all the items, major items that we have bought, and we give you an overview of the store as well. So let's begin. তো এই যে মোর সুপার মার্কেটটা এটা মোটামুটি 1 মাস আগেই লঞ্চ করেছে, 1 মাস আগেই খুলেছে। তো তাই জন্য প্রচুর ভ্যারাইটি প্রোডাক্ট ওরা রেখেছে অ্যাজ অফ নাও, এক্সপেক্টিং যে আরও অনেক বেশি রাখবে। স্টার্টিং ফ্রম ডেইলি নিডস যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো তো আছেই, মানে ইফ আই কনসিডার দ্য বুকস অ্যান্ড কপিজ যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওয়াটার বটলস, দেন এদিকে স্যানিটারি প্যাডস, তারপরে হচ্ছে ক্রিমস, শাওয়ার জেল, হেয়ার অয়েল, হেয়ার কেয়ার রেঞ্জ, স্কিন কেয়ার রেঞ্জ, বডি কেয়ার রেঞ্জ, মোটামুটি সব কিছু অ্যাভেলেবল। সব প্রাইস রেঞ্জের আছে। তো দ্যাট ইজ ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট থিং। ফুড আইটেমসও আছে অনেক ভ্যারাইটির, অনেক কন্টেনার্স রয়েছে, ছুরি কাঁচি এ ধরনের জিনিসগুলো রয়েছে, স্ক্রচ বাইট। তো বিলিংয়ের কাজ স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে। তো ঝটপট বিলিংটা করে আমরা উই ওয়ার ভেরি হাংরি। সো তারপরে ডিসাইড করা হলো যে কি উই উইল বি হেডিং টুয়ার্ডস ওয়াও মোমো, যেটা ওই মোড়ের খুব কাছাকাছি। তো উই ওয়েন্ট ওভার দেয়ার। দেখতে পাচ্ছেন ইন্টেরিয়ারটা খুব ছোট একটা আউটলেট। মোর জেনারেলি ওয়াও মোমোর আউটলেটগুলো একটু ছোট হয়, বাট দ্য ফুড দে প্রোভাইড ইজ এক্সট্রিমলি গুড, অ্যাট লিস্ট উই অল লাইক ইট ওভার হেয়ার। Hi, once again I was doing something on my phone that time. So now we'll show you what we ordered. We have this Moberg with 1 layer of cheese. Then we have chicken cheese momo steam, and then we have Darjeeling momos. Hey guys, welcoming you all to dailydose.com. I hope you all are doing extremely well. So today here we are, me and my mother, we both will be showing you some necessary items that we went to More supermarket and we have got it. So let's start. So before beginning I would like to show each one of you. So this is the Savlon disinfectant spray that we have been using for long, and for all the products that we buy online or buy from outside, we make sure that we are spreading this on the top of the product, and after that all those products are very safe for us to using, okay, or consumption or anything. So make sure this is a gifted one, we got it gift from one of my friend. So what we had now we will be showing you. প্রথমে নিয়েছিলাম একটা Moberg with 1 layer of cheese, okay. Then we have this cheese momos, cheese steamed chicken momos, then we have Darjeeling momo. So I'll be showing you the product, and mostly we will try to pitch on with the prices যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে কোনটা কিরকম প্রাইস এবং কোনটা কিভাবে হেল্প করে। But if for some of the product we are not able to, then we are sorry, okay. So starting with this Nivea lemon and oil. This is one shower gel from the house of Nivea. So Nivea is a trusted brand, nothing to say about it. It's a 250 ml container, pricing 200 rupees. So it will give you a freshness if you use it. So yeah, that's pretty much of it. Moving on to our second product. I don't know, we have bought a lot actually, so keeping the number of the track will be quite difficult. So yeah, let's try. This is a shampoo bottle, Head and Shoulder, 500 ml is the total quantity, and the original price is 550 rupees, okay, but we got it at a discount of 367 370 ke aaspas, so it's a savings, major savings, okay.
Next we have from another from the hair care range. We have this Pantene Advanced Hair Fall Solution Conditioner. It is 180 200 ml and it came with a price of 180. So this is also one more important product for hair care and everything. So we got it, assuming it to be very good because we have used the other products from Pantene. So let's see. One more from hair care range. This is the Emami 7 oils in 1. So 7 oils, it says that it has the extract of what, jojoba, argan, then we have almond, walnut, olive and another 2 ingredients. So we have used it before and it comes with less price, 65, and that too with a Godrej soap free with it, 10 rupees value. So yeah. Then we had the hot favorite of our house, the toothpaste, very essential, Dantkanti from Patanjali. So you know this, all these days the Patanjali products are very buzzing in the market and we also didn't abstain ourselves from buying one. So this is one. It is a Mahasaver pack, okay? So like 120 rupees price and it has 2 big paste. So we can be rest assured that for 3 of us it will suffice for 2.5 or 3 months. So one more thing in terms of telling, that we will not confine ourselves in only Bengali or only Hindi or only English, because we have audience from all the parts of India, because I have friends from different parts of India. So it's better that I speak in my mother tongue and also in English and sometimes in Hindi. So I'm not that good, but still I'll try. Okay, তারপরে হচ্ছে এই সিনথলের ট্যাল্কটা মানে পাউডার পাতি কথায়, this is the Dio flavored আর এটা 135 price, 300 milligram আছে। তারপর তো এটা we people use it for our washrooms and everything. It gives you a freshness and good smell. So দুটো flavor আছে, একটা হচ্ছে blissful citrus and the other one is alluring daffodil, 55 করে, তো এক মাসের জন্য এক একটা চলেই যাবে আরামসে। Then we have this lemon burst air freshener from the house of Leah. Okay, so 140 rupees, besh boro container. So we are expecting its freshness to, you know, help us in to have the great smell in house. তারপরে হচ্ছে the next thing, এটাও আমার মা খুব ইউজ করে, সেটা হচ্ছে Emami healthy and tasty rice bran oil. As it says, rice bran is very good for health and in order to control cholesterol, you can see no cholesterol. So এটা আমাদের বাড়িতে যতটা পারা যায় ইউজ করা হয়, because my father is suffering from the same. So it is a 125 price আছে and এটা total quantity হচ্ছে 500 milliliter নাকি, ওকে 1 লিটার 125। বলার কিছু নেই, this is Amul card, সবাই ইউজ করেন। Then we have, this is one of my favorite, Actu wala popcorn, cheese flavored. So we have got it on big pack so that অনেক সময় খেতে খুব ইচ্ছা করে সন্ধ্যাবেলা জল খাবারের জন্য, এটা খুবই এসেনশিয়াল এবং খুবই টেস্টি ফুড। 100 টাকা দাম নিয়েছে, আই থিঙ্ক 3টে প্যাকেট রয়েছে। One of my most favorite, that is this chicken Lakhnoi Sheikh Kebab, 245 या 250 price. It has a handsome quantity of 11 to 12 pieces. I just cannot wait to have this. Next we have some corn thing. This is the baby corn. I once again for veg dish I like baby corn and paneer and those kind of stuff. So crispy baby corn with chilies and everything for this. And এটার price হচ্ছে 40 rupees, কিন্তু quantity আছে I think near about 12 to 15, so it's good. তারপরে হচ্ছে boiled sweet corn, তো এটা স্যুপের জন্য বা কোনো ভেজ প্রিপারেশনের জন্য very essential product. Then we have this 2 packets of oats. My mother has started having oats for breakfast. So when you have oats for breakfast, you don't have to think for anything else. It's very healthy, very nutritious. So 68 per packet of 500 grams. So we got it with the price of how much? 136. Next we have favorite of our new generation, that is the Amul cheese. So cheese, we don't know for which product we use and for which food we do not. We keep on using Amul cheese. Among Amul cheese, যে কোনো চিজ রাদার একটা প্রোডাক্টের ফ্লেভারিং এর জন্য ভেরি এসেনশিয়াল, জাস্ট ব্যাপারটাকে চেঞ্জ করে দেয়। সো একটা এটা আর একটা হচ্ছে চিজ ব্রেড। সো এটার প্রাইস আই থিঙ্ক 120 আর এটা হচ্ছে 85। সো এটাও কোনো স্যান্ডউইচ, বার্গার, কোনো ব্রেড বা কিছুতে, পিৎজা আরামসে স্প্রেড করে নিয়ে ইউ ক্যান হ্যাভ ইট।
next we have this kasindi. That is one of my favorite. We didn't have the kasindi at home, so I got it today. I just cannot wait to test this product, you know. I just cannot wait to taste this product. আমার ভীষণ ভালো লাগে kasindi for fish fries and fish finger, chicken pakora and everything. You can just use it totally. 45 price নিয়েছে. Quantity is how much? 300, I think. Next we have some cakey ingredient. Okay, 3 cakey ingredient. So we'll start with the custard powder. This is a Pillsbury custard powder, 37 dam eta, and it says that it is very essential for custard making, and I am a great fan of having custard, so we got it today. খুব cheap এবং খুব useful. So if possible we'll be coming up with a video on this. Next we have product from Wakefield. I don't know whether I'm pronouncing the brand correctly, but yeah, as it says, I'm pronouncing it in that way. So if I'm wrong, just comma kore deben. So Wakefield, we have one baking powder and we have one cocoa powder. Dam khub kom, ekta 20 taka, ekta 65 taka. So these are the new products that we people are using at home. Amra age eta kokhono use kori, so we don't know how it tastes and how it feels. So once we are baking or making a cake or something out of these two products, we'll definitely come with the second video. Stay tuned. আর তারপরে যেটা কিনেছি সেটা হচ্ছে এলইডি বাল্ব. এটা যদিও মোর থেকে না, পাশের একটা দোকান থেকে. তো এটা হচ্ছে 12 ওয়াটের একটা এলইডি বাল্ব. 12 ওয়াট ইজ ভেরি মানে ঠিকঠাকই আছে ফর হাউজিং, ফর ওয়ান রুম, ফর আ গ্লো ইন ওয়ান রুম. তো এটার প্রাইস হচ্ছে 140, বলেছে 2 ইয়ার্স চলবে. তারপরে কিছু সবজি কেনা হয়েছে, সবজি আলাদা করে আর দেখাচ্ছি না. পুঁই শাক আছে, বেগুন আছে, দেন গ্রিন বানানা আছে, আই থিঙ্ক পামকিন we have, then we have bitter gourd, cucumber, potol and all those things. সবাই কেনেন সব. Then we got one more interesting things. Those are this, এই যে কাঁচা হলুদ যেটাকে আমরা বলি. কাঁচা হলুদ আমি শুনছিলাম যে কোনো একটা ভিডিও দেখছিলাম রাদার ব্রণর জন্য. As you can see, my face is totally filled of pimples. In order to get rid of this bloody things, I just got this turmeric, কাঁচা turmeric. So I'm expecting যে এটা দিয়ে কিছুটা reduce হবে, and once it is done and once I'm getting good result, I promise you people to come up with a video. কারণ অনেকেই আছে যাদের pimple prone skin and oily skin, so they need something, you know, to get rid of that. Next we have this masala container. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 containers in total for all the spices and masala. Then this roti ka thing. So we all are having this, so nothing to elaborate on this. Coming up next we have this another container for keeping some necessary items. So this is also plastic, so microwave proof when you buy, so it helps you in keeping the things in refrigerator and once again bringing it down to the microwave and warming it up for food. So it serves for both purposes. One more kitchen knife for cutting items. It came with a price of how much? 42, cheap one. And then we have the 70 rupees wala wooden frying khunti, essential one. And lastly we have this, not last, one of the last item, actually this small plastic container for keeping pens and articles. Okay, and finally one more bowl, plastic ka ekhon to protita ঘরে ঘরে plastic এর ইউজ অনেক বেড়ে গেছে. So yeah, and one of my favorite, this 4 cups we have multicolor. So I don't know whether I'll be able to hold all these 4 items together. Yeah, I think I will. So all these 4 items we have ভীষণ সুন্দর multicolored cups, red, green, blue and yellow. So yeah, that's pretty much of it. So I hope you will be liking our video and you will be, you know, supporting us, because your love and support is something that we will be needing in order to proceed further. So make sure you are subscribing our channel and you people are liking us and commenting us, and if you are having any doubt or something, then also you can feel free to comment and ask the same. Okay, and if you want us to make some video on something, then also you can surely tell to us, because we are just starting. So your love and support is something that we need at every step as we grow.
So keep watching dailydose.com with us, and don't forget to subscribe, like and share with your friends. Bye bye, take care.